සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගලන්ට මම ටිකක් ස්පෙෂල් වෙහිකල් එකක් පෙන්වන්න යනවා. මේක Lexus IS 300H කියන කාර් එක. ඉතින් මේකේ පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ඇක්සිඩන්ට් එක රිපෙයාර් කරන්න හැටි තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනද මේකේ පිටිපස්ස බෆර් එකේ තියෙන ඩැමේජ් එකක්. ඒ වගේම ටේල් ලයිට් එකේ ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. ටේල් ලයිට් එක අපි රීප්ලේස් කරනවා. හැබැයි බෆර් ටේල් ලයිට් එක රීප්ලේස් කරාට අපි රිය බෆර් එක රීප්ලේස් කරන්නේ නැහැ. තියෙන බෆර් එකම තමයි අපි රිපෙයාර් කරලා ගන්න හදන්නේ. මේකේ තව රිෆ්ලෙක්ටර් එක කියන්නේ පල්ලෙහා කොටසේ තියෙන රිෆ්ලෙක්ටර් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බ්ලැක් ගානිෂ් කියන බම්පර් එකේ යට තියෙන බ්ලැක් ගානිෂ් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ටිකක් ඩීප් ක්‍රැක් එකක් තියෙනවා මේ බෆර් එකේ අයිනේ. ඒ වගේම බ්ලැක් ගානිෂ් එකේ අපිට පේන්න තියෙන ලොකු ඩැමේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ තියෙන ෂේප් තුනක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම රිෆ්ලෙක්ටර් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩලා තියෙනවා. අපි රිෆ්ලෙක්ටර් එකයි ටේල් ලයිට් එකක් විතර අලුතෙන් රීප්ලේස් කරලා මේ සම්පූර්ණ රිපෙයාර් එක කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේකේ වෝටර් පැනල් එකේ පොඩි ඩැමේජ් එකක් ඔයගලන්ට පේනවා. ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා මේ ඇක්සිඩන්ට් එකටම අදාළ කොටසේ. අපි ඒක රිපෙයාර් එක කරලා පේන්ට් එක කරනවා. ඒ වගේම ඩිග්ලිට් එකේ තියෙනවා ඩැමේජ් එකක්. පේන්ට් එක ස්ක්‍රැච් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාර් එකේ බැජ් එක කොටසේ පොඩි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි රිපෙයාර් කරලා මේ ඩිග්ලිට් එකයි බෆර් එකයි වෝටර් පැනල් එකයි පේන්ට් කරලා රිපෙයාර් එක කරන්න බලමු. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. මේ කාර් එකේ රිපෙයාර් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරේ තිබ්බ ඔරිජිනල් බෆර් එකමයි. ඒ වගේම බ්ලැක් ගානිෂ් එකත් තිබ්බ බෆර් එකේ බ්ලැක් ගානිෂ් එකම තමයි අපි රිපෙයාර් කරලා හයි කරේ. අපි රීප්ලේස් කරේ ටේල් ලයිට් එකයි රිෆ්ලෙක්ටර් එකයි විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඔක්කොම වැඩේ ෆිනිෂ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේකේ ඔරිජිනල් ආපු බැජස් ටික ඒ එන තැන් වලට ප්ලේස් කරලා ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ වාහනේ පොලිෂ් කරලා customer බාර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm
sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all